तुमकां थँक्यू. आज आमचे एम्पावर्ड कमिटी ऑन लँड एंड इन्फ्रा तशेंच एम्पावर्ड कमिटी ऑन मार्केटिंग एंड PR ह्यो 2 एम्पावर्ड कमिटीच्यो मिटिंगो जाल्यो. एज फार एज लँड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जी आमची जाली ताजेर एक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमचे फर्मागुडीर जे हॉटेल मॅनेजमेंटा खातीर फॅसिलिटीज तयार जाताल्यो त्यो अजून कंप्लीट न जाता आसा त्या परिस्थितीन वी हॅव डिसायडेड टू गो आउट अँड लूक फॉर अ partner who will come and ensure that he completes the facilities and also runs as a training institute. Taji as presentation ashille, certain things we have asked from them and accordingly that has moved ahead to the next meeting. Other issues, what was the other issue? Other issues, minor issues which were discussed in the land and infra meeting. Then coming back to our marketing and PR meeting, various issues today were given up. जे आमचे रोड शोज जाल्ले ते रोड शोचे अपडेट तांणी दिल्या ऑन टर्म्स ऑफ वॉट हॅज हॅपन्ड. मागीर GITM 2024 जो आमचो मेन ट्रॅवल हाच्या खातीर वी वर सपोज टू होस्ट. ऑल्दो वी हॅड मेड अ मास्टर प्लॅन अलॉंग विथ द इंडस्ट्री and industry also had participated in planning this whole thing. Certain financial constraints from the finance department to work within a particular budget, so we had to revisit that whole thing. That was shared with the industry. Industry has their own ideas to share, so I think there are a lot of collaborative things that have been happened in today's meeting. We have had a discussion on the heritage home policy 2023, heritage home policy draft after homestay and after caravan policy. आम्ही तुमकां सांगिल्लें हेरिटेज होम्स पॉलिसी 2023 येतली म्हणून. आज एम्पावर्ड कमिटीन ती एप्रूव करून गव्हर्मेंटाक आतां एप्रुवलाक वतली आनी जाता इतल्या बेगीन हेरिटेज होम्स पॉलिसी 2023 आयली जाल्यार जे आमची ओल्ड घरां आसात पयलींची तांकां एक सॅंक्टिटी मेळटली टू रन बिजनेसीस. एट द सेम टायम वी वील बी एबल टू प्रमोट आवर गोवन कल्चर थ्रू दिस टायप ऑफ ट्रेडिशन, थ्रू दिस टायप ऑफ होम्स. वी हॅव हॅड मोर थॉट प्रोसेसीस ऑफ Vamos Goa International who wanted to have a Afro-Latin festival that has been discussed. आणि आमचो नेट जिओ बरोबर जो आमी प्रपोजल घेतिल्लो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, एरिंग एंड प्रमोशन ऑफ गोवा टुरिजम तांणी प्रेजेंटेशन दिलें फॉर वीच वी हॅव गिवन आवर इनपूट. द इंडस्ट्री हॅज शेअर्ड द इनपुट्स ऑन दिस. एडिशनल टेबल आयटम्स which were there in today's meeting included draft policies on spiritual and draft policy on adventure tourism. Spiritual tourismaची आणि draft adventure policy दोन्ही पॉलिसीच्या अंडर एम्पावर्ड कमिटीची पॉलिसी आसा थंय आमी रिफर केल्ली आसा. सनबर्न फेस्टिवल 2023 तांणी एप्लाय केल्लें, तांणी प्रेजेंटेशन दिलां. तांचें कितें आसा तें आमी क्लॅरिटी घेवन हाव वी आर गोईंग टू अहेड वी हॅव कन्वेड टू देम. आणि other issues which are related to touching upon emerging market, touching about FAM tours for emerging markets for those people who are coming and wanting to promote tourism, especially in the emerging market, हे आज इश्यू डिस्कस केल्या. सो इम्पॉर्टंट सनबर्नाचेर उलयता आसतना तुमकां सांगपाक एकूच जाय की एक इम्पॉर्टंट पयलीं 4 म्हयने पयलीं उलयल्लो आनी देर वॉज लॉट ऑफ यू एन क्राय इन द लास्ट 1 month अबाउट सनबर्न. मेनी क्वेश्चन्स कमिंग अप अबाउट सनबर्नाचो इव्हेंटाचो. सनबर्न आपल्या म्युझिकाचेर सरकाराक हालोवंक शकना हांवें तेन्ना सांगिल्लें आनी आतांय तेच सांगता. सनबर्न तारख्यो दितलो आनी त्या तारखेचेर आमी हालतले अशें तुमकां खूब जाणांक दिशिल्लें. आनी ताज्या खातीर एम्पावर्ड कमिटी आज आमी जेन्ना डिस्कशन जाल्या अलॉंग विथ द चीफ मिनिस्टर डिस्कस करून आतां आय वूड लायक टू टेल की बाबा 28, 29, 30 3 दिसांक सनबर्न जातलो. दे हॅड एप्लायड फॉर अ टायम टील मिडनायट from 4 PM to 12 AM. We have given them permission from 4 PM to 10 PM within that particular time limit. Taka samaj dista ki he can manage to get permission beyond 10, then tourism department for the event has restricted the timing up to 10 PM, which this permission will be given to Sunburn. 31st ताणे परमिशन पयले मागिल्ले आशिल्ले. 31st पयले ह्या लोकांनी जे हांगा येवन येतात तांणी समजून घेवपाक जाय की 31st आमचे बारीक बारीक शेक ऑपरेटर भाव, रेस्टॉरंटां, धाकटी हॉटेलां, आमचे बाकीचे कोण इव्हेंट्स करतात ते सगळे गोंयकार भाव त्या दिसा तो युटिलायज करता गोंयचो 31st मनोवपाक. आनी तो 31st जेन्ना आमचे गोंयकार सारके मनयतात तेन्ना तो येवन करतलो हें आमी कशेंच मानून घेवंक शकना.
आणि हे मुख्यमंत्र्याकूय पटला आणि वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट इट इज नॉट बीइंग डन. पयलीं एखादी त्याकडे तकलेन आसतलें की 28, 29, 30, 31 आपूण खंय तरी एअरपोर्टा कडेन वतलो, नव्या एअरपोर्टा कडेन आनी करतलो. हें तुमी म्हाका विचारताले आनी सांगता. ताका एखादें दिसतालें थंय आपूण वचून करतलो म्हणून. ज्या पेडणेकारांनी तें ऑपोज केलें आनी जंय जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर ना तेन्ना तो थंय कित्याक मागतालो म्हाका खबर ना. आनी एट द सेम टायम तो समज थंय मागतालो जाल्यार इमॅजीन करा तुमी, लोकल हॉटेलवाले जावं बाकीचे इल्ले सांजची फ्लायट घेवन येतले, रातची फ्लायट शो जावन परत वतले आशिल्ले, मागीर आनी खंय पावचेच नाशिल्ले. सो आय थिंक लॉट ऑफ थिंग्स हॅव बीन डेलिब्रेटेड अँड दे हॅव सेड की दे आर डुईंग इट इन वागातोर एट दॅट कोमुनिदाद प्लेस वेर दे हॅव बीन डुईंग एवरी इयर. वी हॅव एग्रीड टू गिव हिम अ प्रोविजनल एनओसी. ताणें अजून पर्यंत नो ड्यूज फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स आनी आमचे लँडाचे कांय डिटेल्स न दिल्ल्यान the committee decided to give him a provisional NOC for which he can go and seek the necessary permissions. आणि ते परमिशन घेवन एखादी फुडले आमचे मागीर फायनल परमिशन ताका दिलें वतलें. सो इम्पॉर्टंट आसा की सनबर्नाचो विशय तुमच्या तकलेन खूब दीस तुमच्या तकलेन आशिल्लो. आज म्हाका दिसता थ्रू एम्पावर्ड कमिटीची मिटींग आज जाल्या तातूंतल्यान क्लॅरिटी तुमकां मेळ्ळ्या आसतली आनी पूर्ण लोकांक जे लोक राविल्ले की थ्रू सोशल मिडिया फोरम्स उलयताले तांकां जबाबदारीन आज रिप्लाय दिता आफ्टर आवर empowered committee meeting has been over. Sir, I just want to ask you one thing, since the empowered committee is everybody is here. So amka bayar मेळ्ळो, we have asked him, he says who is to about to reply. The minister has to reply. समज the minister has to reply everything. पयलोच टिकेटी सेल केले जाता तेन्ना मिनिस्टराक विचारप ना बाबा टिकेटी आमी गोंयच्या नांवान सेल करूंक जाय ना तुमकां. तो आमकां समज थिंगा म्हाका तरी म्हाका तरी सांगता तेन्ना that let the minister reply about everything. Then फाल्यां हे पयलें करता तेन्ना तुमकां विचारूंक जाय न्हू. आयज लोकांक कितें करीत जाल्यार तुमी पयलें गव्हर्मेंट धरता आनी हे एकाच कित्याक भायर. आमी एक तकलेन समजून घेवंक जाय. हांवें तुका तेंय सांगलां वी आर आतां हे वर्स डिसेंबराचें आयलां लागीं पावलां आनी देर आर लॉट ऑफ पीपल हू आर थिंकींग अबाउट दीस इव्हेंट. नेक्स्ट इयर थिंग्स मे बी डिफरंट. आनी ह्याच फोरमांतल्यान हांव तुका तेंय सांगपी की वाय ओन्ली सनबर्न काय म्हणून. हुएवर वूड वॉन्ट टू पार्टिसिपेट from first week of January only let them apply. We will consider. It will not be that somebody takes you for granted and works on that will not be taken for granted for sure. But important असा की जेन्ना इव्हेंट लागीं पावला आनी आमी ताका क्लॅरिटी दिल्या ऑन द डेट कित्याक सगळ्यांचो UN क्राय आशिल्लो 31 UN क्राय आशिल्लो रातचो टायमाचो आनी ताणें परमिशन घेवपाक न घेवपाक आतां आमी क्लियर तुका सांगता की ह्या येता त्या वर्साक anybody and everybody who would want to make this festival, this type of festivals are welcome to apply from January onwards and it is not committed की सनबर्नाकूच दिवंक जाय म्हणून. आनी असली इव्हेंट जावकूय जाय काय नाका ते आमी रिकन्सिडर करतले. बट लेट दीस year get over, we will definitely think about this type of things which are happening, which are not healthy for the type of people who are coming and taking otherwise things for granted. आमच्याकडे ड्यूज काय ना पेंडिंग आणि तो बाकीच्या डिपार्टमेंट सांगला आफ्टर प्रोविजनल एनओसी इज गिवन एन्श्युअर दॅट ही गिव्स अस नो ड्यूज फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट. पुलीस आसा बाकीचे आसा he has to give the departments which he takes services from as no dues from them, which he has to comply before getting the final NOC from our side. Sir, कोमुदाद कोमुदाद NOC देणार त्यांना तरच आम्ही त्यांना फायनल NOC देणार. We are giving him provisional NOC because he has to go and ask for the land for this festival. If he is to clear the dues or what, he has to give us no dues and he has to get the permission of the Komudad also for us to give him the final NOC. Can you talk about 10P under the High Court guidelines? If something goes beyond that, what strict rule or strict action tourism department will take? See, we are giving permissions up to 10 p.m. After 10 p.m., if he is going to play the music, the action has to be taken by as per law. So whether it's the police acting on it or whether it's the environment department acting on it, whether there are regulations, other regulations, everybody will act. Tourism is giving permission for the event to be conducted within those dates and that particular time. Anything which they do not abide by will face action from the respective departments. But they request the people, they are request. आणि रिक्वेस्ट मागिल्लो 4 PM to 12 midnight दिवचो म्हणून. आमकां as per High Court or other guidelines also, and with the act we follow, it's still 10 PM and we will give only up to 10 PM. ताणी कितें करतात ते टिकेटीचेर फाटल्यान सब्जेक्टीव क्लॉज घालतात.
ताजे सब्जेक्टिव्ह क्लॉज घालतात की समज झाले ना आम्ही रिफंड दितले म्हणजे इंग्लिशीचे वर्ड्स गोडान घालतात. सो वन इज प्लेइंग विथ द वर्ड्स, सेकंड इज आस्किंग फॉर इट. Very importantly, they have to realize that they cannot every time make the government dance, and we are not here in a mood to dance as per their tunes. So आज तांणी जे मागताले, आज तुमकां तरी क्लॅरिटी आल्या आसतली की कितें परमिशन जाय आशिल्ली आनी कितें दिल्या ती. So what is doing? Is he playing with the words or is playing with the government? You all have to talk about it. He just gave a talk to you न्ही. तुका ताणी आत्तां हें दिलां न्ही, gave you a press. So ताका तुमी विचारात. उलयतलो खूब उलयतलो. चला. सर आणि यांचं आता ज्यांना बोलतात त्यांना सर युनिटी मॉलचं पण त्याच्यात डिस्कशन काय झालं युनिटी मॉलचं? युनिटी मॉलला जी जागा तुम्ही एक्वायर करणार होता काय झालंय? टुरिझम हो, युनिटी मॉल इज अ सेंट्रल प्रोजेक्ट. काय झालंय? आणि त्याच्या पॉलिसीच्या नाही नाही आज नाही. Okay. So there was a last time there was special segment for the Goan artist. So this time there is any special something. See, a lot of complaints came from Goan artists last year in terms of the platform that they were supposed to be given, what they promised the government and what they were giving. हांव स्वता गेल्लो इनॉग्रेशनाक आनी इनॉग्रेशनाच्या मागीर I have given my displeasure at that same evening when I went for the inaugural of the Goan event. कित्याक ज्या तरेन तुमी तो इव्हेंट केला तो सारको ना म्हणून इव्हेंट ऑलरेडी चालू जाल्लो. ह्या वर्साक मुद्दम हांवें आय हॅव एन्श्युअर डेट वी डू नॉट आस्क एनीथींग फ्रॉम देअर सायड. वी वॉन्ट टू सी वॉट दे आर डुईंग. आमी मागप आनी ताणें तशें केलां. तूं फुडल्या वर्सा तुमकां हांव कितें सांगता पळय जानेवारीन सारकी मॅसेज मेळटली म्हणून तुका व्हेरी क्लियरली सांगलां. सनबर्न कॅनॉट डिसायड वॉट अँड डू वॉट दे वॉन्ट टू डू अँड वी आर नॉट हियर इन अ मूड टू डान्स टू देअर ट्युन्स. ह्याच फोरमांतल्यान तुमकां हांव आनी एक मॅसेज दिता की फुडल्या वर्सा कोणाक इव्हेंट समज अशें करपाक जाय आनी जानेवारीन एप्लाय करचें. दे नीड नॉट वेट अँड एज्यूम दॅट ओन्ली समबडी वील गेट परमिशन. सिंपल. Can you give a clarity on that college, which you spoke about? हय कितें College कितें जाय तुका? म्हणजे ते खंयची अकादमी दिला कोण ना काय फायनलायज जावना. वी ओनली आस्क फॉर प्रेझेंटेशन सिन्स वी हॅव डिसायडेड टू rather investing further in that same infrastructure. We will as on basis समज खंयची स्किल अकॅडमी नाल्यार institute management institute येवन घेता आनी is able to complete and move it ahead, we will go ahead with this type of things as long as the due diligence is done. Now, as a tourism minister, how do you see as far as Christmas is approaching? And we see mostly visiting at the end of the back end of the year, number of accidents taking place, the rental car, rental bike, so major so how would you see that? We have to understand that we believe in responsible tourism. Tourists should be as responsible as we promote Goa. Goa is a preferred tourism destination. म्हणून जगाचे देशाचे सगळे लोक हांगा येतात to have a good time, have some nostalgic moments as friends or with families for events or whatever. पूण ते हांगा येतकच तांणी स्वता रिस्पॉन्सिबली वागप हें आमकां दिसता. जी केस आमच्या नजरेक येता जो कोण गाडी बिचार चलयली नाल्यार आनी कितें, वी आर एन्श्युअरिंग इमिजिएट एक्शन. द डिपार्टमेंट ऑल्सो हॅज स्टँडर्ड ensuring the beautification and improvement of the beach accesses, where every beach access will be stopped for ensuring की गाडी थंय भितर वचूंक शकता म्हणून. So wherever possible we will ensure that we will act as far as the government is concerned. At the same time we expect the other stakeholders to be more responsible to ensure that we have good people and good tourism in the state of Goa. Any update on this? What about happened to the amphibious seaplane? I think you can take a separate press conference for that. आज एम्पावर्ड कमिटीचे इश्यूज आसा ते तुमकां सांगल्या. तुमचो मेजर तुमचो परत प्रश्न आसताले ऑन द इव्हेंट ऑफ सनबर्न. आय थिंक दॅट ऑल्सो हॅज गॉट क्लॅरिटी. बाकीचे तुमचे कितें आसले जाल्यार आय थिंक दे वील यूज अ नेक्स्ट फोरम टू आन्सर दीस.